ভ্যালিডেশনে কি করে ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হতে পারে এর উপরে আজকের সেমিনার আমাদের। তো আজকের সেমিনারে আমাদের প্রধান অতিথি হিসেবে আছেন ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রেগুলেটরি অথরিটি ইডরার মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব জাইনুল বারী। আমাদের সাথে বিশেষ অতিথি হিসেবে আছেন রূপালী ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব কাজী সানাউল হক, এবং আমাদের প্যানেলিস্ট হিসেবে এবং স্পেশাল গেস্ট হিসেবে আছেন জনাব কামরুজ্জামান এনডিসি, প্রজেক্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এবং মিস্টার অরিজিৎ চক্রবর্তী, ম্যানেজিং পার্টনার প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স পিডব্লিউসি বাংলাদেশ। আর আমাদের আজকের এই সেমিনারের কিনোট প্রেজেন্টার হচ্ছেন জনাব আব্দুল্লাহ আল ওমর, গ্রাজুয়েট ফেলো, ইউনিভার্সিটি অফ আলবার্টা, কানাডা। এছাড়াও আরো অনেকেই আমি পরিচিত মুখ দেখছি, কিছু কিছু, যেমন প্রফেসর অলোক কুমার সাহা আছেন, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, এবং আরো অনেকেই আছেন। এবং অ্যাজ আই সেড যে আমাদের এটা এই জুমে ছাড়াও পাশাপাশি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে, ওখানেও কিন্তু কয়েক হাজার মানুষ এটা লাইভ দেখতে পাচ্ছে। তো আমি আজকের এই সেমিনারে সবাইকে আবারও জয়েন করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের সেমিনারের মূল অংশে আমি চলে যাচ্ছি। তো আমি প্রথমেই আমাদের যে কিনোট প্রেজেন্টার আছে আব্দুল্লাহ আল ওমর, আমি ওনাকে বলবো ওনার কিনোট প্রেজেন্টেশনটা শুরু করার জন্য। তা আমার মনে হয় যে আপনি যদি 25 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারেন ভালো হয়, তাহলে আমরা কোয়েশ্চেন এন্ড আনসারের জন্য বেশি সময় রাখতে পারবো। সো লেট আস হিয়ার ফ্রম মিস্টার আব্দুল্লাহ আল ওমর। আপনাকে co-host করে দেওয়া আছে, so you can share your slides on screen. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for the introduction. Let me present my slide. We have among us one of our postdoctoral fellow from my lab, Sustainable Computing Lab, Dr. Firoz Ghazi. In the meantime, he can introduce himself, and I am sharing my screen. Thank you, Dr. Firoz Ghazi. আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমার কথা শোনা যাচ্ছে কি? জি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ Abdullah Al Omar to give me a chance to introduce in this platform. So আমার নাম ফিরোজ গাজী, আমি এখন কারেন্টলি পোস্টডক ফেলো ইউনিভার্সিটি অফ অ্যালবার্টা, কানাডা। আমার পিএইচডি ইন্ডিয়া থেকে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর। আমার রিসার্চ ডোমেন ছিল ওয়্যারলেস সেন্সর নেটওয়ার্ক ইন আন্ডার ওয়াটার। সো কারেন্টলি আমি দুটো প্রজেক্টের উপরে কাজ করছি, আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ প্রফেসর অমিদ অ্যান্ড আন্ডার দ্য সুপারভিশন অফ প্রফেসর ইয়ানিস। So that's all. So that's all from my side. So hope I will get a lot of knowledge from this seminar. Yeah, thank you. Okay, can you see my presentation slides? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আব্দুল্লাহ। All right. Let me start. Thank you, everyone. Today I'll be talking about blockchain in insurance. I am Abdullah Al Omar, a graduate research assistant fellow at the University of Alberta. So here present chief guest, Mr. Mohammad Jainul Bari, Chairman IDRA, special guests, Mr. Kazi Sanaul Haq, Chairman Rupali Bank, Mr. MD Kamruzzaman, NDC, Additional Secretary and Project Director, BISDP, and panelist, Mr. Orijit Chakraborty, Director of PwC, distinguished guests,
and my dear technology and business enthusiasts. Assalamu alaikum. I hope you all are doing really great. I'm so amazed to be here as a keynote speaker. We have been organizing this event since 2021, and I was involved in it. So the person who involved me in this great event, I would like to note his name. He is late Professor Dr. Jamilur Reza Chaudhary, sir. We remember him with our love and true heart. And from there, the BCOLBD has begun its way. And I have seen a lot of good leadership in here from Professor Dr. Kaikobat sir and Habibullah and Karim Bhaiya, and it showed me a lot of paths. So let's dive into the presentation. So today I will be talking about these particular topics, which is what is blockchain. There are some myths in blockchain basically in our country. We will be seeing that also. Then we will see the insurance company, how it regulates, and how we can integrate blockchain in insurance companies. Then we will talk about the benefits, some takeaway, and some concluding remarks. At first, I will be introducing before you the architecture of blockchain. So at many times, a lot of people say, like, we want to see how blockchain works. It's actually a network. We cannot bring it in this computer screen for you. Sorry for that, but we can simulate it. For that, it's one of my works that we have published in 2019. The title of the work is Privacy-Friendly Platform for Healthcare Data in Cloud-Based on Blockchain Environment. And in that paper, we actually showed the architecture of blockchain. So if I go here, we can see that it is a particular block of a blockchain. So what it contains? It contains the timestamp, the block number, the block hash, the block data the user wants to include in it, maybe the hash, or he or she can use any cryptographic primitive, and then the previous hash. As it is the first block of our blockchain, there is no previous hash here, as it is null. So if a particular user, a second user comes and try to include any kind of data in our blockchain technology, in our blockchain, so all the verifiers will verify it. If it is verifiable, then it will mine it in the blockchain network. So here we have the second block of the blockchain. Here you can see the previous hash is present, which is H1. From this block hash, the second block will get that. And like this, the third block will also be mined, and in this way, the whole network actually formed. So this is the generic way to simulate a blockchain in front of you guys for your ease. So we can say that this is the actual blockchain, which is on top of our head, which is on the cloud. So let's talk about some myths. There are a lot of myths. When we talk about blockchain technology, since 2016, I have been working on this particular technology, and we have heard about this kind of myths. That is, blockchain is cryptocurrency. Cryptocurrency means Bitcoin or Ether, whatever you can. Hi, Mr. Abdullah, please change your slide. Still now show your first slide. Oh, but I'm changing it. But I cannot show your change slide. Still now I see first slide. আচ্ছা, আব্দুল্লাহ, আমার মনে হয় আপনি ওই যে ইয়েটা করে আপনার ওই যে স্ক্রিনটা অফ করে দিয়ে আবার শেয়ার স্ক্রিন দেন, তাহলে হবে বোধহয়। এটা somehow Sorry for the interruption. ঠিক আছে। Can you see it right now? Yes, এবার now, ঠিক আছে, now. এবার আব্দুল্লাহ ঠিক আছে। All right. So we have been talking about this. This is the outline.
And this is the architecture of blockchain. I have showed you a little bit earlier. I have talked about it, that this is actually the block of a blockchain, and it forms a chain in this way. So it's upon the cloud, and we can see the simulation over here. So I was talking about the myths we have in blockchain. That is, blockchain is cryptocurrency, Bitcoin or Ether, but it is not the case. Blockchain or Bitcoin was actually introduced in 2018 by Satoshi Nakamoto. But here the problem is the blockchain was the building block of Bitcoin. So it is not the Bitcoin, but it is the underlying data structure we have as a skeleton. So blockchain is not a cryptocurrency. We have to understand that. Another myth is blockchain is a public only technology, which is not true again, because we can use a private network of blockchain or a consortium network. So what is a private network? So suppose Jonathan Bank is trying to use a blockchain network for its own company or its own employees. So what it will do, it will create a private blockchain and give access to the employees. And in this way, the public blockchain can be used. And in case of consortium, we can think about 5 different banks, 5 different hospitals are trying to collaborate to each other to form a blockchain, and they will use the consortium type of blockchain. So blockchain is not only a public technology. As a user of blockchain, none can trace me. It is not true, because you may be in the network, your pseudonym is always there. The manager of the blockchain, maybe the legislature, maybe the government, can always trace you down. So as a user, you cannot say that blockchain, as a blockchain, I am using my pseudonym, so no one can trace me. It's a wrong thing. Then attack blockchain and access the data. So till today, it has not been possible by any attacker to attack blockchain to attain all the data from it, because you need to have 51% of access of this blockchain. And after that, you can access a particular hash, a particular block of a blockchain network. So till now, it is not possible, because all the public blockchains are growing. Like in the minute, it can have a lot of blocks in the blockchain network. That's why it is not possible. And this attack is known as 51% attack. So yeah, this is not possible. And businesses offering blockchain technology are risky. Blockchain is not risky. We can say that it is a particular technology. When we talk about a business, yeah, a business can be risky, right? But using blockchain, making the business risky, it's a myth. We have to understand that. Yeah, you need to spend a little bit more, because there is always a trade-off with security and the cost. So if you want security, you need to pay more money. So why blockchain? Blockchain gives us authenticity, integrity, accountability, and immutability. So what do we understand about authenticity? Authenticity means a particular user cannot access the network without the authentication. So each and every user has its own issuer hash. So whenever he or she tries to get into the network, he or she has to provide the issuer hash, and this hash is generated with a mathematical way, and there is a particular sender hash, and that needs to be matched. So that's how the authenticity is given by this technology. Integrity means no one can change what we have. So with this property, what we want to say is no one can change the data. So the immutability comes along with this thing, that is, whenever we skip a particular data in the network, no one can change it. And in this way, it is giving us the integrity or immutability. Now, let's talk about the accountability. Suppose there is
system which logs all the entries and all the logouts, all the logins and logouts. And in this way, if we keep track of it, and like with the timestamp, we keep the data of this logout and login, the metadata in the blockchain. In this way, we can make any user accountable. So blockchain is giving us these properties. These are the primary properties blockchain is giving us. There are a lot of properties. So how the insurance policy works? So there are three particular entities here. That is one, the customer. Maybe we want to buy a car and get the insurance of it from the dealer. We are trying to buy a car, and the agent who actually sells the insurance. So the customer can order the car and go to the insurance platform, buy the insurance, and in this meantime, the dealer can schedule the delivery. And when it gets the information from the agent, it delivers the car. So this is actually a very generic way of saying how the insurance policy works. So what are the problems in insurance policy? It is time consuming as it is analogous most of the time. Fraudulent activity is in the architecture. It is risky, obviously. So there are a lot of resources because the insurance companies change their policy time to time. The user, without noticing the user, they just change it. And auditing fraud is there. Yeah, if there is a case where the accident takes place, but the auditor says that it is not the case or so. So there are always this auditing fraud thing. Here, from the World Economic Forum, we get this figure, which is insurance without blockchain. So this is not our actual goal to set up here. So let's see how the blockchain can be used with insurance companies. So this is also given by World Economic Forum. In these cases, the smart contracts plays a very vital role. So in case of each and every transaction, you will use these smart contracts to track down all your transaction, all your metadata or data. And by this way, you can keep accountable the insurer or the reinsurer. So here we can see the smart contract is being used while submitting the claim, and also the payment, while the payment is initiated, the smart contract is also used. So in this way, both the parties, the insuree or the customer and the insurer, are being accountable in the network. So that's why we need to use the blockchain in insurance companies. So it is another example of using blockchain technology in case of healthcare insurance. So it was my work published in IEEE Access. We keep the policy verification thing here. So we keep all the metadata of the insurance company, and so that they cannot change the policy again and again. So by this way, we keep track of all the policy changes by using the blockchain, by using the smart contract, and keep the insurance company accountable of policy changing. These are the pseudocodes, but we don't need to explain it right now. What are the advantages we could get? Like, it could become risk-free, obviously, risk-free of resource of loss. It will be a digital solution. Auditing capability of a government entity will be provided in case of integrating blockchain in insurance policy or process. So these are the most top advantages we can think of using blockchain in case of insurance companies. Now, the most attractive point of my presentation slide, that is,
if we want to use blockchain in insurance industry, like how we can do that and why we want to do that. There is a report of 2020 that is 1.5 billion is the market size of insurance companies in 2020, but in 2023 it is 0.49 billion. So there is a drastic change. Why Bangladeshis don't want to use this very secure thing? Here everyone use it. So what is the problem? Let's see. And what are the benefits of using blockchain in insurance company? We will see all that also. So here there are three entities. That one is customer, another is insurance company, and IDRA. IDRA is Insurance Development and Regulatory Authority. So there could be an IDRA validation portal. From there, the insurance company will enter their policy details. So in this way, what will happen? They cannot change the policy, which was the problem in case of insurance companies. And the IDRA validation portal will send IDRA validation to the insurance company, and the issue policy with IDRA validation number will be sent to the customers, so that the customer can trust very easily that it is a very authenticated process and it is an authenticated thing. So there is no issue of trust here, as the IDRA is the total umbrella of it. So this is the first case. So in the second case, when the customer wants to pay the premium, it will pay the premium to the insurance company, and the payment details will be shared with the IDRA validation portal, and the IDRA will give it the validation of payment details. So in this way, the customer will be accountable and cannot say that I have shared a lot of money, but you are showing very less. So in this particular example, we can see that the insurance companies are also accountable and the customers. In case of a claim, how the process will work. At first, the customer will lodge a claim through IDRA validation portal, not from the insurance company. So what the traditional way is happening right now is customers lodge a claim to the insurance companies, and insurance companies deal with it, audit it, or do whatever they want to do. But in our case, in case of Bangladesh, what it can do is lodge the claim to the IDRA validation portal, and the validation portal of IDRA will send a IDRA validation code through the smart contract and send an action notification to the insurance company to take action. And after that, the settlement with the customer will take place. The customer will get the money, or whatever the risk factors are, they will be gone through by the IDRA and the insurance company. And if the settlement will take place, the customer will have it, and the settlement details will be shared with the IDRA validation portal. And IDRA validation portal will share the settlement validation to the insurance companies, so that it can show that all our transactions are validated by a trusted entity, which is IDRA, and there is no issue of trust. And the customers and insurance companies are being accountable. So these are the particular benefits the Bangladeshis will hold, like it will have the trust among the whole network. The customer will be trusted. Insurance companies will be trusted. And this is obviously becoming a digital solution. So as we are in need of smart contracts, we need to keep everything digital. And government can stop fraudulent activity and motivate our people to provide more money or to buy the premium from an insurance company. And more governance in the insurance industry. Yeah, we have seen it. The foreign investments will be coming. We can welcome it. And the most talk topic,
that is immigrant access to the home insurance industry. We left all the resources in our home, but we do not know what will happen. So we need the insurance there, right? So in this case, the immigrant can have access of this insurance policies or process and can be insured. These are the takeaways of my whole presentation. That is, blockchain is not a Bitcoin, and we need to use it in the proper way. And we have been advocating for this blockchain technology with this BCOLBD since 2020, 2021. And here we are having the 4th event. And digital identity has much value, and we need to protect it. So in case of giving an example of this particular notion that digital identity has much value, we can think of one of the musician band, that is BTS. They are providing directly to the GDP of their country, but how? They are using the social media, right? And in this way, they are raising a lot of money and directly contributing to their GDP. So we need to understand the value of digital identity, and we need to protect it. To protect the existence of insurance companies, we need to think of blockchain integration in Bangladesh. I have already told it, advocated it. So yeah, we need it. We have increased our outreach and overcome the myths we have about blockchain and insurance company. Yeah, there were a lot of myths, and we tried to address it through this presentation. I think it has been cleared out. So that's all from my side. Thank you. I am working in the Sustainable Computing Lab of University of Alberta. If you have anything to ask, you can email me directly, or if there is in scope of collaboration, I'm always happy to do collaboration with Bangladeshi companies or Bangladeshi people. Thank you. Thank you, Abdullah Omar. খুবই চমৎকার এবং কম্প্রিহেন্সিভ প্রেজেন্টেশন হয়েছে, যে আমাদের এই ব্লকচেন সম্পর্কে একটু ধারণা পাওয়া গেছে, পাশাপাশি এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আমরা কি করে এই ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই আমাদের যে বর্তমান যেসব সমস্যাগুলো আছে, ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, সেগুলোকে আমরা কি করে আরো মিনিমাইজ করতে পারি বা প্রিভেন্ট করতে পারি। তো আমি আমাদের যে ডেজিগনেটেড প্যানেলিস্টস এবং স্পেশাল গেস্ট যারা আছে এবং আমাদের চিফ গেস্ট, ওনাদের কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু আমাদের প্রধান অতিথি জনাব জয়নুল বারী সাহেবের পারমিশন নিয়েই আমি একটু আমাদের জুমে যারা কানেক্টেড আছেন তাদের কাছে আমি একটু 10-15 মিনিটের জন্য কিউএনএ এর জন্য ওপেন করতে চাই। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। সো উই উইল ওপেন আপ দ্য ফ্লোর নাও ফর কোয়েশ্চেনস। তো আমাদের সাথে অনেকেই আছেন যারা ব্লকচেন সম্পর্কে অনেকদিন ধরে আমাদের সাথে কাজ করেন এই ব্লকচেন অলিম্পিয়াডের সাথে। তো এদের মধ্যে আপনাদের যারা আছেন বা আমাদের বিআইএসডিপি প্রজেক্টের অনেক আইটি এক্সপার্ট তারা আছেন, আপনাদের কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, প্লিজ ইউজ দ্য জুম ফিচার ফর রেজিং ইউর হ্যান্ড। আর ওটা যদি না জানা থাকে তাহলে জাস্ট সিম্পলি ভিডিও অন করে আপনার হাত তুলে আমি বুঝে নিতে পারবো। তো কারা কারা প্রশ্ন করতে চান একটু যদি ইফ ইউ ক্যান রেজ ইউর হ্যান্ড। ওকে, আমি মাত্র এখন পর্যন্ত মাত্র একটা হাত দেখতে পাচ্ছি, জনাব আলাপন মন্ডল। Please go ahead with your question. Yes. Hey Omar, thank you for the presentation. By the way, I'm from India. Can you please tell me which blockchain technology you are using for this, particularly this insurance use case? Like which blockchain can be feasible, or which DLT can be feasible to use it here? Okay, thank you Alapan for the question. It is a very interesting question. So when we, the researchers,
try to develop a particular solution for a particular industry or so, we do not think about the network. Maybe we can be in the Hyperledger network, we can be in the Ethereum network. We do not restrict it. So this is like our motto, to design it in a generic way so that everyone can use it. So maybe you are one of the Hyperledger framework expert, right? Or maybe I am the Ethereum expert. So what will happen in case I only design a particular solution which will use Hyperledger? So yeah, in this case, we do not restrict it, and we keep it open. Yeah, but there is always a cost associated with this, right? So let's say for Ethereum, the gas fees is really high, astronomically high right now. And for Hyperledger also, it is there is no cost associated as we talk about the gas fees. And if we talk about Hedera ecosystem, they have very less gas fees compared to other blockchain out there. So yeah, that's why I'm asking that what blockchain we can use for this insurance, because who will be paying for this gas fees if someone using an insurance that is built on a blockchain? So who will be paying for the gas fees? Okay, thank you. Thank you for asking again. So in this particular question, I can answer it in this way, like which network you want to use, the business or the umbrella entity can think of it. Maybe the Ethereum, maybe the Hyperledger, and so, right? And in case of who will pay the price, it will be dependent on the whole system. Like we are getting some profit, or the insurance company will get some profit, right? And it will use the IDRA portal. So in case of this, as the insurance company is making money, obviously he will pay for it. And if we talk about the security and the cost trade-off, we all know, obviously you also know that we can explain it to our users that if you want to be secured, we want to value your information or data, yes, you need to, like, you have to give us আব্দুল্লাহ, আমি একটু অন্যভাবে এটার একটু উত্তর দেই, কারণ এটা আসলে not your area of expertise, the business model part of it, because you are doing it from the technical side. But let me address it from the use case perspective here. সেটা হচ্ছে যে প্রথম হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে এই মুহূর্তে আমরা এই ইথারিয়াম ব্লকচেইনের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করি বা অন্য রিপল করি বা যেটাই করি, এখান থেকে সেগুলোর ওই গ্যাস ফি দেওয়ার কোনো লিগাল কোনো পদ্ধতি নাই, কারণ এই মুহূর্তে cryptocurrency transactions are not sanctioned by the central bank in Bangladesh. So any blockchain platform that we do here, either it has to be based on a local layer 1 blockchain that we create, or it has to be a permission private blockchain where there is not going to be any issue of gas fee. So এই দুটোর যে কোনো একটা অ্যাপ্রোচে আমাদেরকে যেতে হবে এখন, but this is still too early. This is very much a conceptual stage. We are just exploring how this can be done for the insurance validation. আমাদের মূল যে টার্গেট যেটা, সেটা হচ্ছে যে আমরা ইন্স্যুরেন্সের যে পলিসিটা ইস্যু হচ্ছে বা যে প্রিমিয়াম পেমেন্ট যেটা হচ্ছে, এবং পাশাপাশি ইন্স্যুরেন্স কাস্টমার যখন একটা ক্লেম লঞ্চ করছে, এই তিনটা সিচুয়েশনে তিনটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল transactional points: issuing the policy, paying the premium, and lodging the claim. এই তিনটা ক্রিটিক্যাল ট্রানজাকশন পয়েন্টে এই ট্রানজাকশন গুলো we would like that to be validated by IDRA, so that there is no scope for falsification of records or receipts or whatever. So সেটা আমাদেরকে আরো এটা এক্সামিন করতে, আজকে জাস্ট এটা একটা প্রিলিমিনারি ধারণা দিলেন আব্দুল্লাহ ওমর, based on our interactions with the insurance industry and all of that.
in the last few years. আচ্ছা আমরা একটু next আমরা দেখতে পাচ্ছি Dr. Firoz Ghazi has raised his hand. So yes, please go ahead. So thank you, Abdullah Lomor, for your wonderful presentation. I have a question, though it is not in my research domain, but still I have an interest. Like, আপনি কি এটা বলতে পারবেন যে যদি আমরা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এ খুব একটা পারদর্শী হয়ে যাই, সেক্ষেত্রে কি ব্লকচেন আমাদেরকে কি খুব ফ্রুটফুল কোনো রেজাল্ট দেবে? মানে আই এম ভেরি মাচ কিউরিয়াস টু নো দিস অ্যান্সার, সো প্লিজ গো অ্যাহেড। ওকে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আসলে আমার এখনকার রিসার্চটা হচ্ছে এই কোয়ান্টাম সেফ অ্যালগরিদম ডিজাইন করা। সো থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং দ্য কোয়েশ্চেন, ডক্টর ফিরোজ। সো এটার অ্যান্সার হবে এইরকম যে এখন পর্যন্ত আমরা যে ব্লকচেইন নেটওয়ার্ক গুলো ক্রিয়েট করেছি, এই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে যেই ডেটাগুলো রাখছেন সেটাকে হচ্ছে কোয়ান্টাম সেফ ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রিমিটিভ ইউজ করে রাখতে পারেন। কোয়ান্টাম সেফ বলতে আমরা হোমোমরফিক এনক্রিপশনের কথা বলতে পারি, আর হ্যাঁ, হোমোমরফিক এনক্রিপশন ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সলিউশনস আউট দেয়ার। সো হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে তখন আমাদের যেই ডেটাগুলো আমরা রাখবো সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাম সেফ হবে। আর ইন কেস অফ নেটওয়ার্কের গ্রোথের কথা যদি বলি, সেই ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কম্পিউটার ইউজ করে যদি এটাকে অ্যাটাক করা হয়, সেই ক্ষেত্রে হয়তো একটা প্রবলেম হতে পারে। কিন্তু আজ অব্দি এই পর্যন্ত আমরা এরকম কোনো রিসার্চ আউটকাম পাইনি যে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ইটসেলফ ইজ এ থিওরি, রাইট? সো এইটার কারণে হচ্ছে বলতে পারি যে আজ পর্যন্ত হচ্ছে আমরা সেফ, এন্ড ফিউচারে হয়তো আমরা কোয়ান্টাম ডিজাইন করব। Thank you. Quantum computing is still an evolving field, and so is blockchain. So we'll have to see where they interconnect. আমরা আরো কিছু হাত দেখতে পাচ্ছি। আমি জনাব সাদিকুর রহমান সাহেবের কাছে যাচ্ছি। সাদিক সাহেব, you can go ahead with your question. আচ্ছা, আর অন্যান্যরা যারা একটু তাদের একটু মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে দেবেন। যারা কথা বলছেন না বা কোয়েশ্চেন করছেন না, প্লিজ মিউট ইউর মাইক্রোফোন। আমি ইমরান নাজিরকে একটু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। Please, thank you. Thank you, Abdullah Umar, for your nice presentation. And everybody, we know blockchain is the latest technology and it is still evolving. I am just trying to understand, to know about the drawback of blockchain technology. And since I did one blockchain technology in 2015, and still I am working on Bangla blockchain. So as for example, scalability issue, energy consumption issue, and storage requirement issues, and transaction fees issues, and regulatory and legal uncertainty issues. So how another thing, privacy concerns issues and upgrade and consensus issues, a lot of drawbacks are there. Then how will you overcome or mitigate those drawbacks actually? If you implement blockchain in the insurance system in the Bangladesh? Okay, thank you for the question. There are actually several questions in one particular note. That is how we can preserve the privacy, how we can tackle the scalability, and how we can tackle the price, right? So I will take these three. So at first, if we want to talk about the privacy preserving, we need to use the cryptographic primitives on top of the blockchain. So in this case, the privacy preserving thing can be turned out in our system, and the scalability issue is there, and researchers are still working on that. It's still an open question, and we are figuring out how we can solve it. And there are several blockchain technology or several networks which are providing some solutions for this scalability issue, and maybe we can think about that. Coming on to the third point, that is the cost. It is always a trade-off, dear. If you want to have some security, you need to give money. Otherwise, we cannot give you any protection. Thank you.
ওকে, আমরা একটু যাব মাহমুদুল সাহেব বিসিসি, আপনার প্রশ্ন করতে পারেন। Assalamu alaikum. It was a nice presentation. I have a very small question regarding benchmarking a blockchain system. What kind of data is necessary to benchmark a blockchain system? Thank you. Okay, thank you for asking the question. It is also a very interesting question. That is, how can we benchmark? So there are several papers you can find out who already benchmark the blockchain technology, right? And they have used the metadata actually, what I have read last, that is they are using the metadata to benchmark the blockchain system, and they are providing the benchmark for this basically. And you can think about different industries, and especially I have seen the healthcare industry's benchmark. You can find it out on Google Scholar. Hopefully it was helpful. Thank you. Okay. Thank you. All right, thank you very much for all of your very pertinent questions. I don't see any other people raising their hands. So I will now go to our designated panelists, special guests, and our chief guest. So first, let me invite Mr. Arijit Chakraborty, the senior managing partner, PwC Bangladesh. So Arijit, you have the floor now. Please go ahead. Okay, thank you, Mr. Habibullah Karim, and good morning, everyone. Again, it's wonderful to be present here in the Blockchain Olympiad. So every year, it's fascinating for me to share my views as well as to take away some learnings. And today morning also, I mean, as Mr. Abdullah Omar rightly pointed out, I mean, 4 unique features of blockchain: authenticity, integrity, accountability, and mutability. I mean, that pretty much is the prime mover of the technology for last 8 years or more. Now, for the last 8 years, what we have been observing the evolution of this particular technology, as well as we have also been observing success and failures of the blockchain projects. Around the world, approximately 90% projects have failed so far. Now, why is it so? So today, what I'll be talking about some of the observations like how blockchain should be looked at with respect to creating a solution, with respect to value co-creation for the business and society, as well as creating some of the disruptive opportunities. So what we have seen with the emergence of Web 3.0, blockchain alone is not really the solution. It's blockchain plus IoT plus artificial intelligence plus analytics plus a host of other elements that come together to create a solution. The second element, like Mr. Abdullah Umar talked about the myths and facts of blockchain technology, but I would also like to share something about innovation. Innovation is not monolithic. Innovation has to be widespread. Innovation has to be democratized. And to do that, a distributed ledger technology like blockchain can play a very important role with respect to the value creation, or rather value co-creation, and creating some of the disruptive opportunities. Now, why we are talking about value co-creation over here? Because if we look into the overall demographic coverage of Bangladesh with respect to insurance, not many people have life insurance cover. And even lesser number of people have health insurance cover. On the business transaction side, possibly those who are involved in the international trades are taking a lot of cover as per the international trade mandates. But again, the coverage of the insurance with respect to the general goods and services, I think there are a lot of work to do. Now, how we can actually spread the policy procurement or policy creation process. But Mr. Habibullah Karim talked about, like, there are 3 issues. I mean, you first create a policy to cover something, then you also create something that can help settling the claim very effectively. And in the meantime, you manage risks. So when we look into the policy
trade, I think one of the important arm that helps insurance companies to proliferate their business are the agent and distributor network. Now, many of these agents and brokers and distributors are actually independent businesses. Sometimes they work for a single insurance company. Sometimes they work for multiple insurance companies. Now, if we have to co-create value together, I think there needs to be some mechanism where some shareable information can be shared through the blockchain ledger about the effectiveness of this insurance agent network. How can we do that? I think there the technology like blockchain can play a role where agent rating system can be democratized. Feedback can be collected from the prospective insured persons, as well as feedback can be captured from the insurance companies who signed them up for the insurance distribution. Also, how effective they are in helping their customers in settling the claims. I think that's one area to ponder upon. Similarly, there are also an opportunity to collaborate across sectors. And I would like to take health insurance example over here, where health insurance can be customized for each insured person depending upon his or her health parameters. Now, how can an insurance company can collect those health parameters? Again, the individual can contribute those data through their smartphone or something similar devices. At the same time, the healthcare providers can supply those data when they engage with a particular person to provide some medical services. Now, this requires a collaboration across sectors. Now, how you create a collaboration platform so that sensitive data like health data can be shared among multiple participants without compromising the security, without compromising the risk of getting tampered, and at the same time, making an insurance product very effective to the individual customer. At the time of selling, it has to be very attractive and meaningful. And at the time of claim settlement, it has to be very effective. So that's where I think the value co-creation opportunities reside, where multiple stakeholders can come together and collaborate. And technology like blockchain can be a very effective medium to do that. At the same time, I think Abdullah Omar rightly talked about some of the roles of the regulators, how it does. And this is where I would like to say the role of the regulator here would be a dual role. On one hand, the regulators would be fostering the collaboration so that some data can be shared meaningfully and make the overall industry very effective. At the same time, the regulator should also ensure that there is good enough competition among multiple insurance companies so that the end customers get benefit. So these are some of the examples where value co-creation can be thought about. And then, of course, multiple technologies on top of blockchain can be deployed, whether it is deployed through mobile app, whether it is deployed through IoT devices, whether it is deployed through smartwatches and other devices and things like that. The next element is about the disruptive opportunities. If we look into the foundation of insurance business, I think there are a lot of asymmetry of data and information through which the insurance business actually runs. The companies collect a lot of data through which they run their own algorithms, whether the manual algorithm or the computer-based algorithm, to create some insight about the prospective insured persons. And then they try to tailor or customize the insurance products. At the same time, if we look from the customer's point of view, they don't have that much of data today. Blockchain has the potential to democratize that data sharing across the customers as well. And more data gets shared with the customers, more cheaper algorithm gets shared with the customers. There will be a reduction of asymmetry between the insurance company and the insured person. And that will create a fantastic disruptive opportunities for the startup companies. And this is where the startup ideas can come and flourish, that how we can disrupt this particular market using blockchain technology. So these are the two pieces of ideas that I would like to table today, share my views. One is that there are enormous amount of value co-creation opportunities using blockchain technology. There is also an opportunity to create some of the disruptive products and services into the entire sector. With that, I'd like to conclude over here. Thank you so much.
Thank you, Arijit, for your very thoughtful remarks on the keynote presentation today. I fully agree যে এখানে ব্লকচেইনের বিষয়ে এটা যদি আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে এটাকে ব্যবহার করতে হয় তাহলে রেগুলেটরের একটা ফ্যাসিলিটেটিং রোল অবশ্যই দরকার হবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই ফ্যাসিলিটেশনটা এই জন্য করতে হবে ইড্রাকে, কারণ এইখানে এই যে আমাদের যারা সাধারণ যারা ভোক্তা, যারা ইন্স্যুরেন্সের কাস্টমার, এদেরকে আমাদের যদি ক্ষমতায়ন করতে হয়, if you want to empower them, this is the disruptive platform that can do that. So thank you for your remarks, and we look forward to working with PwC in popularizing blockchain in Bangladesh and maybe also do pilots. আমি next আমি invite করব জনাব কামরুজ্জামান NDC, প্রজেক্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, আমাদের বিশেষ অতিথি, ওনাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। Thank you. Am I audible? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে আপনাকে। জি, Okay. Go ahead. Respected Chief Guest, Mr. Mohammad Zainul Bari, Chairman IDRA, distinguished keynote speaker, Mr. Abdullah Omar, Graduate Research Assistant Fellow, University of Alberta, esteemed panelist, Mr. Arijit Chakraborty, Director and Managing Director, PwC Bangladesh. Another learned special guest, Mr. Qazi Sanaul Haq, Chairman, Rupali Bank Limited. Honorable Moderator, Mr. Habibullah Karim, Coordinator, Blockchain Olympiad Bangladesh and founder and CEO of Technohaven Company Limited. And the learned audience, Assalamu alaikum and good morning. I am delighted to be a part of this seminar. To be honest, I learned a lot from this comprehensive keynote paper and question and answer session. As we know, blockchain is a foundation technology. Blockchain helps in the verification and traceability of multi-step transactions needing verification and cross-checking. It can provide secure transactions, reduce compliance cost, and speed up data transfer processing. Blockchain technology can help contract management and audit the origin of a product. The three key components of blockchain networks are cryptography, consensus algorithm, and peer-to-peer network hash codes. With blockchain technology, insurance companies can create a smart contract to track insurance claims, automate outdated paperwork processes, and safeguard sensitive information. Blockchain optimizes the efficiency, security, and transparency of the insurance industry. In insurance companies, blockchain has the potential to change how insurance companies do business. Blockchain can help carriers save time, cut cost, improve transparency, comply with regulations, and build better products and markets. With a view to establish a smart Bangladesh, there is one pillar of a smart Bangladesh is a smart economy. And for a smart economy, insurance penetration is critically essential. This sector helps people in difficult situations, and blockchain technology. And blockchain technology is the game maker of this sector. With blockchains, insurance companies can help the benefits of faster payouts, cost savings, and fraud preventions while enhancing transparency and efficiency. Although we note that there are some challenges in this technology, we got a bundle of benefits that can be used carefully in insurance sector. Those are blocks false claim.
The insurance industry suffers significantly from fraudulent claims, leading to annual losses with billions of dollars. Blockchain technology's inherent feature of capturing time-stamped transactions with complete audit trails makes it difficult for fraudsters to commit fraud. Blockchain replaces authenticity certificates and stops duplicate claims, artificial replacement, and fake insurance claims. It enhances customer experience. Insurance providers need to offer innovative solution to win customers' trust with compromising on price margin. Blockchain enables automated processing using smart contracts where business agreements are built into the blockchain and payments are auto-triggered when certain conditions are fulfilled. This way, customers can have a seamless experience while enjoying the benefit of automation. Blockchain improves trustworthiness. One of the significant advantages of using blockchain in insurance is to create trust between different entities. Consensus algorithms built into blockchain allow immutability and audits, making creating smart contracts on the blockchain easier. Moreover, smart contracts enable timely, transparent, and trustworthy transactions, reducing fraud and making auditing more seamless. It empowers more automation. Smart contracts streamline the insurance process and enable transparent transactions. The entire insurance claims process works smoothly as the blockchain executes on the smart contract terms. Automation is a massive benefit for insurance companies as blockchains save time, effort, and money by lowering administrative costs. Finally, blockchain's benefits to the insurance industries are numerous and significant. From fraud detection and prevention to enhance customer experience, blockchain technology can bring about positive change and growth in the industry. With the industry's projected increase in the years ahead, now is the perfect time for blockchain developers to unlock the potential of blockchain and grow their businesses. Before conclude, I would like to thank again the organizer and the key speaker for such a valuable, for arranging such a valuable seminar and for presenting a valuable keynote. Thank you all. Okay, thank you very much. কামরুজ্জামান সাহেবকে ওনার বক্তব্যের জন্য উনি যে খুবই comprehensively he pointed out all the benefits that a blockchain technology can bring to the insurance industry, but also at the same time he pointed out some of the challenges that we need to be aware of. Wonderful. Before we go to the next speaker, আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আমাদের প্রধান অতিথি জনাব জয়নুল বারী, আমাদের বিশেষ অতিথি জনাব কামরুজ্জামান এবং জনাব অরিজিৎ চক্রবর্তী, আপনারা যদি আপনাদের ভিডিওটা একটু অন করেন তাহলে আমরা আমাদের স্পিকারদের একটা গ্রুপ ছবি নিব। আমাদের জি, ওকে, সবাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওকে, গুড। সো দ্য পিকচার ইজ টেকেন। আমি এখন আসছি জনাব কাজী সানাউল হক, চেয়ারম্যান রূপালী ব্যাংক এবং আমাদের আজকের এই সেমিনারের বিশেষ অতিথি, তার কাছে আসছি ওনার বক্তব্যের জন্য। জি, ইউ হ্যাভ দ্য ফ্লোর। থ্যাংক ইউ হাবিবুল্লাহ ভাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো না? জি, শোনা যাচ্ছে। জি জি। I welcome our honorable chief guest, Chairman IDRA, Mr. Mohammad Jainul Bari, special guest Mr. Mohammad Kamruzzaman, NDC Additional Secretary, honorable moderator Mr. Habibullah Karim, coordinator Blockchain Bangladesh and founder and CEO of Technovan Company Limited, who is experienced in blockchain technology, we know,
keynote speaker, Mr. Abdullah Umar. Thank you for your nice presentation. Panelist, Mr. Orijit Chakraborty, Director and Office Managing Partner, PwC Bangladesh. Thanks for your nice statement on blockchain. Good morning, distinguished guests, sponsors, and welcome to this special occasion. It is a pleasure to welcome everyone. We all have gathered here today on the occasion of a seminar on blockchain in insurance. This virtual event, we have gathered valuable experiences, information on blockchain in insurance, and also suggestions. Theoretically, we can say blockchain has the potential to change how insurance companies do business. It can help carriers save time, cut costs, improve transparency, comply with regulations, and build better products and market. This technology represents an occasion for positive change and growth in the insurance industry. Identity verification is an essential process in the insurance industry as it helps prevent fraud. However, traditional identity verification methods can be slow, costly, and vulnerable to errors. Blockchain technology offers a promissory solution to these challenges by providing a secure, decentralized, and tamper-proof system for verifying identities. Blockchain technology offers a decentralized and distributed ledger that provides a tamper-proof and transparent system for storing and sharing identity data. In insurance, blockchain-based identity verification can provide a range of benefits, including increased security, transparency, and efficiency. With the use of smart connects and cryptography, blockchain can enable insurance companies to verify identities with greater accuracy and speed while reducing the risk of fraud. Our nation's development roadmap Vision 2041 commits us to become a developed and smart country and to aspire to improving our human development indicators. I believe that blockchain technology offers us the potential to do both of these things while accelerating our economic development and helping other nations do the same. With thanks to all organizers, thank you all. Thank you very much, Janab Kazi Sanaul Haq, Chairman Rupali Bank, আপনার সুন্দর বক্তব্যের জন্য। এবং আপনি যথার্থই বলেছেন যে এই প্রযুক্তি যেমন এটার অভিনবত্ব আছে, সেজন্য অনেকে আমরা এটার ব্যাপারে একটু জানতে চাই, বুঝতে চাই, কিন্তু পাশাপাশি এটার যে পটেনশিয়াল আছে সেটাও আমরা সকলেই রিয়েলাইজ করি এবং সেটাকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। তো আমি আমাদের প্রধান অতিথির কাছে যাওয়ার আগে আমি একটু কয়েকটা আমাদের অনলাইনে চ্যাটে কিছু কমেন্ট এসছে, সেগুলো একটু সামান্য একটু অ্যাড্রেস করতে চাই। এখানে যেমন একটা কমেন্ট এসছে যে ওই জিরো নলেজ প্রুফ, এটা আরেকটা এডিশনাল প্রযুক্তি যেটা ব্লকচেনের সাথে ব্যবহার করা যায়। সেটা বলছে যে দ্যাট ক্যান হেল্প ব্রিং স্কেলেবিলিটি। স্কেলেবিলিটির থেকেও বেশি যেটা হেল্প করে জিরো নলেজ প্রুফ, সেটা হচ্ছে ইন প্রোটেক্টিং প্রাইভেসি, যেটা আমাদের অরিজিৎ চক্রবর্তী তার বক্তব্য অত জিরো নলেজ প্রুফ কথাটা বলেননি, তো হি পয়েন্টেড আউট দি প্রাইভেসি ইস্যুস অ্যান্ড হাউ দ্যাট ক্যান বি প্রোটেক্টেড। এছাড়াও আমাদের কিনোট প্রেজেন্টেশনও এই বিষয়ে কথা এসছে। So but there are so many other additional technologies that can work together with blockchain. Zero knowledge proof is one, artificial intelligence is one. We can use so many other things to make it stronger. Even quantum computing দিয়ে যাতে এই কি বলে আমাদের ব্লকচেইনের হ্যাশ ফাংশনটাকে না ভাঙতে পারে, সেই জন্য there are newer hash technologies that are coming up which make it very difficult for even quantum computing to break through. আরেকটা প্রশ্ন কমেন্ট এসছে, যেটা যে এই বাংলাদেশ ব্যাংকে সাইবার সিকিউরিটি মজবুত করার জন্য এই ব্লকচেন প্রযুক্তি কি ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা। সেটা করা যেতে পারে, অবশ্যই করা যেতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে
মূল যে জায়গাটায় ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার হতে পারে তার একটা জায়গা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলি সিবিডিসি, সেন্ট্রাল ব্যাংক ডিজিটাল কারেন্সি। সেটা নিয়ে আমরা যতটুকু জানি যে সেন্ট্রাল ব্যাংক তারা এক্সপ্লোর করছে কিভাবে সিবিডিসি টাকা বেসড মানে টোকেনাইজ টাকা দিয়ে এই সিবিডিসি বাংলাদেশে ইন্ট্রোডিউস করা যায়, সেটা তারা এক্সপ্লোর করছে অন্যান্য আরো অনেক দেশের মতোই। আর এই স্লাইডস গুলো actually shareable না, these are slides that have been put together by the keynote presenter, but আমি তারপরে কথা বলে দেখব যদি আমরা আমাদের এটার একটা পিডিএফ ভার্সন আমাদের BCOLBD এর ওয়েবসাইটে দিতে পারি, we'll try for that. So এগুলোই ছিল আমাদের আমাদের কমেন্টস গুলো in the chat box. So now I will go to our honorable chief guest who has been patiently waiting and listening to all the deliberations. তো আমাদের এই যে মূল যে আজকের সেমিনারের যে মূল যে চাওয়াটা সেটা হচ্ছে যে আমরা যেন এই আজকে যেন এই সেমিনারের মাধ্যমে এই ইন্স্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রিতে কিভাবে ব্লকচেন প্রযুক্তি ব্যবহার হতে পারে সেটা নিয়ে যেন একটা চিন্তার উদ্রেক করে, সেটা যেন উৎসাহিত করে সবাইকে। আমরা যে কালকে এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো সেরকম কিছু আবার মনে করাটাও ঠিক হবে না, কিন্তু এটা অ্যাটলিস্ট যেন it can be food for thought for our further exploration of how it can be implemented in the insurance industry. So with that note, আমি Insurance Development and Regulatory Authority চেয়ারম্যান জনাব জয়নুল বারীকে তার প্রধান অতিথির বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Thank you, Mr. Moderator Habibullah and Karim, Coordinator Blockchain Olympiad Bangladesh 2023. সম্মানিত বিশেষ অতিথি কাজী সানাউল হক, চেয়ারম্যান রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, বিশেষ অতিথি কামরুজ্জামান এনডিসি, প্রজেক্ট ডিরেক্টর বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, respected panel discussant Mr. Orijit Chakraborty, Director and Managing Partner PwC Bangladesh, keynote speaker Mr. Abdullah Al Omar, Graduate Research Assistant, University of Alberta, এবং জুম প্ল্যাটফর্ম এবং ফেসবুক লাইভে সংযুক্ত সকল শ্রোতা দর্শকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এন্ড ভেরি গুড মর্নিং। আমি প্রথমে অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলাদেশ ব্লকচেইন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের এই চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশে ইভেন্ট আয়োজন করার জন্য, এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ব্লকচেইন কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে বা এর প্রয়োগের বিষয়ে এই সেমিনারের আয়োজন করা এবং আমাকে প্রধান অতিথি হিসাবে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আসলে বাংলাদেশি ইন্স্যুরেন্স সেক্টর বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যান্য খাতের চেয়ে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে গতিধারা, যে অবস্থান, সেই তুলনায় আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টর বেশ পিছিয়ে আছে। আমি আবার এটাকে ঘুরিয়ে বলি যে পিছিয়ে যেহেতু আছে, এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ আছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেখানে পশ্চাৎপদতা থাকে সেখানেই বেশি কাজ করার অবকাশও থাকে। তো বীমা উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে একটি শৃঙ্খলানয়ন, এটাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং ইন্স্যুরেন্সের সুফল অর্থনীতিতে যেন আসে সেজন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে যেহেতু আমি শুরুতেই বলেছি যে আমরা পিছিয়ে আছি, পিছিয়ে যেখানে থাকে তার সব দিকেই পিছিয়ে থাকে। এখানে প্রযুক্তির ব্যবহার স্বাভাবিকভাবেই আমরা পিছিয়ে ছিলাম বা পিছিয়ে আছি, কিন্তু আমরা ক্রমাগত উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছি। এবং আপনারা জানেন যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় আমরা আমাদের এই সেক্টরকে আধুনিকীকরণের জন্য, অটোমেশনের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি, যা প্রকল্প পরিচালক আজকে এখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কথা বলেছেন। আমরা ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে রিফর্ম করার জন্য কাজ করছি। আমরা অনেক আইন এবং আমাদের রেগুলেশনকে আপডেট করছি, নতুন রেগুলেশন তৈরি করছি।
আমরা গ্রাহক আস্থা স্থাপন কিংবা গ্রাহক আস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা নানা রকমের উদ্যোগ নিয়েছি এবং এখানে আমরা ডিজিটালাইজেশনও করছি। আমাদের একটা ইউএমপি নামে আমাদের একটি ডিজিটাল ইয়ে আছে, এখানে প্ল্যাটফর্ম আছে, যেটার মাধ্যমে আমরা গ্রাহকদেরকে, বীমা গ্রাহকদেরকে তাদের বীমা পলিসি সংক্রান্ত তথ্যাদি এখানে সংরক্ষণ, এটি এর মাধ্যমে তাদেরকে বিভিন্ন মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে তাদেরকে মেসেজ দিয়ে তাদের বীমা পলিসির প্রিমিয়াম জমা এবং তার মেয়াদ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা অবহিত করি এবং এটির আমরা সম্প্রসারণ করছি ধীরে ধীরে। আমরা বীমা সেক্টরে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যে এজেন্টরা যারা বীমা পলিসি বাজারজাতকরণ করে থাকে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে তাদেরকে লাইসেন্স প্রদান সহ তাদের মনিটরিং করা এটির মধ্যে রয়েছে। তো বীমা সেক্টরে আমরা এই কাজগুলো এখন করছি যাতে গ্রাহকরা সময় মতো বীমা সুবিধা পায়। গ্রাহকরা বীমা পলিসি করার থেকে শুরু করে বীমা প্রিমিয়াম জমার তথ্য যেন তারা সময় মতো পান, যে তার আসলে তার পলিসি টাকাটা যে দিয়েছেন সেটি যথাযথ খাতে জমা হয়েছে এবং এই টাকা, এই অর্থ যাতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো যথোপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করে যাতে গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং যথাসময়ে গ্রাহক তার বীমা দাবি পেতে পারে, সেই বিষয়গুলো আমরা মনিটরিং করছি এবং সেটি করার জন্য আমরা সেরকম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি। এটি আমাদের এই বিআইএসডিপি প্রজেক্টের মাধ্যমে এবং তার বাইরেও। তো সুতরাং আমাদের এই অনেক কাজ আমাদের করতে হচ্ছে এবং যেটি চলমান রয়েছে। আমরা সব ধরনের স্টেক হোল্ডারদের সাথে আমরা কনসালটেশন করে থাকি নিয়মিতভাবে। এটি হয়তো দ্বিবার্ষিক বা ষান্মাসিক, বাৎসরিক এই ভিত্তিতে। তো এর মাধ্যমে আমরা আসলে পুরো সেক্টরে একটি আপনার জাগরণ তৈরি করতে চাচ্ছি এবং মানুষকে ইন্স্যুরেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্যোগ নিচ্ছে, যাতে মানুষ যে নিরাপত্তা, আর্থিক নিরাপত্তাটুকু পেতে পারে। বিভিন্ন ঝুঁকির ক্ষেত্রে, মানুষের জীবন ও সম্পদের বিভিন্ন ঝুঁকির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য একটি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নয়, সকল ঝুঁকি প্রতিরোধ করা যায় না, কিন্তু এই ঝুঁকি মোকাবেলা করে তার অবস্থা থেকে সে যেন পুনরবস্থায় ফিরতে পারে, সেই জন্য তাদেরকে আমরা নানা ধরনের নতুন নতুন পলিসি ইন্ট্রোডিউস করে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা বীমা, সরকারি এবং বেসরকারি বীমা কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে আমরা সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছি। আজকের যে সেমিনারের যে বিষয় ব্লকচেইন, এটি একটি সর্বাধুনিক 4IR প্রযুক্তি। বীমা ক্ষেত্রে এর ব্যবহার করা অত্যন্ত সুযোগ রয়েছে। ব্লকচেইন ব্যবহার করে বীমা খাতে আমরা যে আস্থার কথা বলছি, সেই আস্থা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। আজকের এই যে সেমিনারের যে কি নোট উপস্থাপনা করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত তথ্যবহুল এবং এটার অনেক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেজন্য আমি এই কি নোট প্রেজেন্টার মিস্টার আব্দুল্লাহ আল ওমরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা প্যানেল ডিসকাশন সহ যারা আলোচনা করেছেন তাদের আলোচনা থেকে অনেক সুচিন্তিত মতামত এবং তথ্য আমরা যারা শুনছি, এবং আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবার বক্তব্যই শুনেছি। এবং আমাদের যে জুম প্ল্যাটফর্মে সাধারণত আমরা মাঝে মধ্যেই বিভ্রাটে পড়ি, আমি আজকে এখন পর্যন্ত পড়ি নাই, সুতরাং সবার কথা আমি শুনেছি। এতে আমি নিঃসন্দেহে আমি এতে এনরিচড হয়েছি এই নতুন একটি প্রযুক্তির বিষয়ে, যেটির বিষয়ে আমাদের সবসময় আগ্রহ আছে। আমরা আমার সব ধরনের প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করতে চাই আধুনিক বীমা সেক্টর স্থাপনের জন্য। তো আমি মনে করি যে
আমরা এই ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করলে আমরা আমাদের বীমা সেক্টরের আমাদের যে বীমা পলিসি থেকে শুরু করে বীমা পলিসি প্রণয়ন থেকে শুরু করে দাবি পরিশোধ পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই আমরা একটি শৃঙ্খলা এবং ট্রাস্ট স্বচ্ছতা এই বিষয়গুলো আমরা এনশিওর করতে পারবো, যেগুলো বীমা জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বীমা পলিসি গ্রাহক এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সকল বীমা পলিসি পরিচালিত হয়। তো এগুলো যদি আমরা চুক্তির নথিগুলি যদি স্বলিখিত কোডের মাধ্যমে করতে পারি, তাইলে এটি সংরক্ষণ এবং ভ্যালিডেশন যাচাই বাছাইও আমরা স্মার্টলি এটি আমরা করতে পারি। প্রিমিয়াম পেমেন্ট থেকে শুরু করে পলিসি আন্ডাররাইটিং এই সকল কাজই অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব, এবং এর ফলে বীমা সেক্টরের অনেক যে স্বচ্ছতা যেমন আসবে, আস্থা মানুষের সৃষ্টি হবে এবং এটি বীমা কোম্পানিগুলোর জন্য খরচ সাশ্রয়ী হবে। তো আমরা এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের যেটি প্রয়োজন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যে আমাদের যারা স্টেক হোল্ডার আছেন তাদেরকে সেন্সিটাইজ করা। আপনারা জানেন যে বীমা সেক্টরের এটা মূলত বেসরকারি খাতেরই প্রাধান্য বেশি। আমাদের সরকারের দুইটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া আমাদের বাকি সকল প্রতিষ্ঠান, সকল বীমাকারীরাই বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান, এবং তাদের আমাদের সকল আইন কানুন বিধিবিধান তাদেরকে যখন আমরা তৈরি করি তখন তাদের সাথে কনসাল্ট করে এই বিষয়গুলো আমরা করি, যাতে তাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে আমরা সক্ষম হই, সহজে বাস্তবায়ন করা যায়। ব্লকচেইন পদ্ধতিতে গ্রাহক স্বার্থ যেমন খুব সুরক্ষিত হবে, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে এবং বীমাকারী, বীমা পলিসি হোল্ডার এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের একটি টেম্পারবিহীন লেজার অ্যাক্সেস তৈরি হয়। তার ফলে এই লেজার অ্যাক্সেসটি যেহেতু ডিস্ট্রিবিউটেড হয় চেইনের মাধ্যমে, সুতরাং এর জবাবদিহিতা স্বচ্ছতা সহজে নিশ্চিত করা যেতে পারে। বীমা ক্ষেত্রে অনেক সময় নানা রকমের ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটি হয়ে থাকে, এটি বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারের দ্বারা হয়। তো সুতরাং একদিকে বীমা গ্রাহকরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আবার অন্যভাবে বীমা কোম্পানিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। তো এই কারণে এই ব্লকচেইন পদ্ধতি, যেটি একেবারেই একটি সুরক্ষিত একটি পদ্ধতি, এখানে কোনোভাবে টেম্পারিং করার খুবই দুরূহ বা সহজ নয়। সুতরাং এই পদ্ধতিটির কারণে জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা সহজে আমরা এনশিওর করতে পারি। আমরা বীমা দাবি ব্যবস্থাপনাটি এর মাধ্যমে খুবই ইয়ে হবে, আপনার স্বচ্ছ দ্রুত নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং রিয়েল টাইমে ডাটা এন্ট্রি করা হলে বীমা দাবি নিষ্পত্তি সহজ হবে এবং দ্রুততার সাথে বীমা দাবি নিষ্পত্তি করা যাবে। একজন বীমা গ্রাহক যদি তার সবকিছুর পরে তার যখন বীমা দাবি সৃষ্টি হয় এবং সেটা যদি দ্রুত নিষ্পত্তি হয়, সেটাই ইন্স্যুরেন্সের আপনার সবচেয়ে বেশি প্রচারণা কিংবা বিশ্বাসযোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা সবকিছু এস্টাবলিশড হয়। সুতরাং এটি যদি নিশ্চিত করা গেলে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের উন্নতি সহজ হয়। তো সুতরাং এই আমাদের এই ব্লকচেইন প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করতে পারলে এই ক্ষেত্রে আমাদের অত্যন্ত দক্ষতা বা আমাদের যে প্রক্রিয়াগত যে জটিলতা থাকে সেগুলা দূরীভূত হবে এবং মানুষ খুব দ্রুত সহজেই মানুষ এই তার সেবা পাবে। সুতরাং
ব্লকচেইন এই পদ্ধতি আমাদের বীমা সেক্টরের জন্য অন্যান্য যে কোনো ফিনান্সিয়াল সেক্টর মতো অত্যন্ত জরুরি। এই বীমা সেক্টরের আধুনিকীকরণের জন্য আমরা যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি, আমাদের মডারেটর আমাদের হাবিবুল্লাহ করিম বলেছেন যে আসলে আমরা এখনই এটি মানে প্রয়োগ করে করবো বা আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবো সেটা নয়, কিন্তু আমরা এটাই আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে যেটি আজকে শুরু হলো, এটার মাধ্যমে আমাদের সেক্টরের আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি করতে পারি এবং সবাইকে এটার বিষয়ে অবগত করা, বিশেষ করে আমাদের যারা বীমাকারী আছেন তাদেরকে আমরা এই বিষয়ে অবহিত করা, এর সুবিধা সম্পর্কে আমরা সচেতনতা তৈরি করা, এটি আমাদের এখনই শুরু করা দরকার। এবং আমরা এর মাধ্যমে আমরা বীমা খাতকে যে আধুনিকীকরণ করতে চাচ্ছি সেটির আমরা নিশ্চিত করতে পারি। আমরা যে বর্তমানে বিআইএসডিপি বাস্তবায়ন করছি, ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, আমার ধারণা যে আমরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে আমরা শুধুমাত্র আমাদের সরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান এবং রেগুলেটর আইডিআর কে আমরা আধুনিকীকরণ করছি। নেক্সট স্টেপে আমরা আমাদের সকল কোম্পানিকে আমরা এর আওতায় আনবো। আমাদের নেক্সট ধাপ নিশ্চয়ই কোনো একটা ভাবে হবে। এই প্রকল্পের সেকেন্ড ফেজ হোক বা নতুন কোনো প্রকল্প হোক, তখন আমরা যেন এই প্রযুক্তি, ব্লকচেইন প্রযুক্তির বিষয়টি আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, সেই লক্ষ্যে আমরা এখন থেকেই আমরা কাজ করতে পারি। এবং আমার বিশ্বাস যে আমরা এটি করতে পারবো। তো সেই ভবিষ্যতে আমরা, সেই নিকট ভবিষ্যতেই আমরা এটি করার উদ্যোগ নেব এবং এর মাধ্যমে আমরা বীমা ক্ষেত্রে যে ধরনের চ্যালেঞ্জ গুলো আছে তার মধ্যে একটি অন্যতম হলো আস্থার অভাব। সেই আস্থাহীন অভাব দূর করা এবং ট্রান্সপারেন্সি এনশিওর করা এবং সর্বোপরি পুরো ট্রানজাকশনের যে স্বচ্ছতার সাথে সাথে সুরক্ষা আমরা নিশ্চিত করতে পারবো। সুতরাং আমরা বাংলাদেশ সরকার যে 2041 সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে যাচ্ছে, নির্মাণ করতে যাচ্ছেন, যার মাধ্যমে আমাদের এই যে সিটিজেন, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট ইকোনমি এবং স্মার্ট সোসাইটি, এটি এনশিওর করতে হলে আমার মনে হয় যে আমরা এই ব্লকচেইন পদ্ধতি যদি আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে করি তাহলে এটি নিশ্চিত করা সম্ভব। এবং স্মার্ট সিটিজেন এটা কিন্তু খুবই দরকারি হবে, কারণ আমার গ্রাহকরা, আমার নাগরিকরা যদি এই পদ্ধতি ব্যবহার করার মতো না হয়, তাদের সেই মানে এই টেকনোলজির বিষয়ে তাদের যদি ব্যবহারের যদি তারা করতে না পারেন, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এটা নিশ্চিত করতে পারবো না, বাস্তবে নিশ্চিত করতে পারবো না। তো আমরা সেই লক্ষ্যে কাজ করবো ইনশাল্লাহ। আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমি আবারও ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাতে চাই যিনি কিনোট প্রেজেন্ট করলেন, আমাদের মিস্টার আব্দুল্লাহ আল ওমর। তাকে অভিনন্দন জানাই এবং সকল বিশেষ অতিথি এবং আলোচক সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সর্বোপরি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য এই সেশনের মডারেটর মিস্টার হাবিবুল্লাহ করিম আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, বাংলাদেশ চিরজীবন। ধন্যবাদ আমাদের প্রধান অতিথি ইডরা চেয়ারম্যান জনাব জানুল বারীকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমরা আপনার বক্তব্য থেকে দুটো জিনিস পেয়েছি, যে একটা হচ্ছে যে এই ব্লকচেইনের যে সুফল সেটা কি করে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে আমরা নিয়ে আসতে পারি সেই বিষয়ে
আজকে থেকেই সেই যাত্রা শুরু হলো, সেই এক্সপ্লোরেশনের, এবং হয়তো সামনের দিকে কোনো এক সময় আমরা এর ইমপ্লিমেন্টেশন হয়তো আমরা দেখতে পাবো। সো এই যাত্রাটা শুরু করাটাই জরুরি ছিল, কারণ ব্লকচেন প্রযুক্তি এখনো মাত্র 15 বছর পুরনো একটা প্রযুক্তি, খুবই নতুন একটা প্রযুক্তি। সুতরাং এটা কন্টিনিউয়াসলি ইভলভিং, এখনো ইভলভ করছে। সুতরাং এটাকে জানা, বুঝা এবং কি করে এটাকে আমরা জনগণের সুবিধার্থে এই স্মার্ট বাংলাদেশের লক্ষ্যে কি করে জনগণের সামনে আমরা এটা নিয়ে আসতে পারি, এই ব্লকচেন প্রযুক্তি বিভিন্ন খাতে, তার মধ্যে এই ডিজিটাল ইকোনমির বা স্মার্ট ইকোনমির অংশ হিসেবে, একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরও তার সংশ্লিষ্টতা অবশ্যই আমরা দেখতে চাইবো সামনে। তো আমি আমাদের প্রধান অতিথিকে এবং পাশাপাশি আমাদের যে বিশেষ অতিথি কাজী সানাউল হক, চেয়ারম্যান রূপালী ব্যাংক, এবং জনাব কামরুজ্জামান, প্রজেক্ট ডিরেক্টর এবং অতিরিক্ত সচিব বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, জনাব অরিজিৎ চক্রবর্তী, ম্যানেজিং পার্টনার পিডব্লিউসি বাংলাদেশ, আমাদের কিনোট প্রেজেন্টার জনাব আব্দুল্লাহ ওমর, এবং অন্যান্য সকলে যারা আজকের এই অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছেন এই জুমে। আমি এখনো দেখতে পাচ্ছি 37 জন কানেক্টেড আছে, হাইয়েস্ট 50 জনের মতো কানেক্টেড ছিল। আমাদের প্রধান অতিথি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের এই জুমের অনেক সময় ইন্টারনেটের ডিফিকাল্টির জন্য অনেকে ড্রপ ইন আপ করতে থাকে, কিন্তু এর পাশাপাশি যেটা আপনারা ইতিমধ্যেই শুনেছেন যে আমাদের ফেসবুক লাইভে কয়েকশো মানুষ এটা কিন্তু দেখছে, এই ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশের যে ফেসবুক পেজে, আর চ্যানেল 71-এর ফেসবুক লাইভ পেজে কয়েক হাজার মানুষ এটা কিন্তু দেখছে। সুতরাং শুধু যে এই যারা আমরা এই জুম লিঙ্কে সরাসরি আছি, তার বাইরেও কিন্তু অনেক মানুষ আজকের এই আলোচনা থেকে আমার ধারণা উপকৃত হয়েছে, এবং এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে ব্লকচেনের ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ মানুষ কিভাবে উপকৃত হতে পারে সেই বিষয়ে একটা ধারণা পেয়েছে। তো সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাব এবং আপনাদের সকলকে আমাদের সাথে পাবো, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি হাবিবুল্লাহ করিম, কোঅর্ডিনেটর ব্লকচেন অলিম্পিয়াড বাংলাদেশ এবং আজকের এই সেমিনারের মডারেটর, আজকের এই সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। খুদা হাফেজ। Thank you. Assalamu alaikum. Thank you everyone. Thank you so much. Assalamu alaikum. Okay. Thank you.